ఎవరో జూనియర్తో రాయించుకున్నారని. అలా కూడా కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం మేము. సో బీ కేర్ఫుల్ విత్ ఆల్ దట్ రికార్డ్ బుక్స్ ఆల్సో. ఈ కంపారిజన్ మేము మ్యాండేటరీ చేస్తాం ఇంకా అది. సో నాకైతే ఆల్మోస్ట్ నేను చెప్పాలనుకునే అన్ని రవితేజ గారు చెప్పారు. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, డోంట్ బీ బిహైండ్ ద బార్స్, డోంట్ లూజ్ యువర్ డిగ్రీ, డోంట్. కానీ నాకు ప్రాబ్లం అంతా మీ దగ్గర అస్సలు రాదమ్మా, నిజంగా చెప్తున్నాను. మీతో స్టూడెంట్స్తో ప్రాబ్లమే కాదు, మీరు ఈ చెత్త పనులు చేస్తారు. ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుంది తెలుసా? జస్ట్ ఇమాజిన్ యువర్ పేరెంట్స్. ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది పేరెంట్స్ చాలా పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉన్నారు, మంచి రెప్యుటేషన్తో ఉన్నారు వాళ్ళ ఊర్లలో, ఒక పెద్దరికంతో పెద్ద మనిషి. వాళ్ళు వచ్చి మా ముందు డీన్ ముందు తల ఉంచుకొని నిలబడాలి, పోలీసు వాళ్ళ ముందు తల ఉంచుకొని నిలబడాలి. డూ యూ వాంట్ దట్ థింగ్ టు అక్క? మీకు అది ఇష్టమా? మీ పేరెంట్స్ వచ్చి తల దించుకొని నిలబడటం కాదు కదా. యూ ఫీల్ ఎస్ అన్ ఇన్సల్ట్ కదా. మీ ఫాదర్ ఎవరైనా ముందు, మీ ఫాదర్ మదర్ వచ్చి చేతులు కట్టుకొని తల దించుకొని మా అమ్మాయి ఇంకోసారి చేయదండి అది తప్పు అంటే మీరు ఎలా సిగ్గుపడుతున్నారు? కానీ ద బిగ్గెస్ట్ సీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఫేసింగ్. సో మీ పేరెంట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళను వచ్చి మన ముందు తలదించుకునేటట్టు చెయ్యకండి. దట్స్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ రిక్వెస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్. ఈవెన్ ఐఎమ్ ఏ పేరెంట్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్, ఐఎమ్ ఇన్ ఎ పొజిషన్. నా చైల్డ్ ఏమైనా ఆ పని చేస్తే నేను వెళ్ళి ఆ పర్సన్ ముందు తలదించుకొని నిలబడాలి, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ మై సన్. Okay, so make sure you will not do that type of activities which can bring disgrace to your family and to your parents. That's all. That's what I want to communicate to you. Okay, సీట్ 100%. ఇంకా జైల్లో వెళ్ళి సీట్ ఏం చేస్తారు? సీట్ క్యాన్సిలేషన్. ఎగ్జామ్ డిబార్ కాదు, ఇంకా సీటే క్యాన్సిల్ అయితే డిబార్ ఏముంది? సీట్ క్యాన్సిల్ అయితే ఇంకా డిబార్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ వచ్చింది? సో ఇట్ కెన్, యువర్ సీట్ గెట్స్ క్యాన్సల్డ్ కంప్లీట్లీ. సార్ అపియరెన్స్ సార్, మళ్ళీ నీట్ రాసుకున్నా కూడా ఇవ్వరు. మీ మీద ఒక బ్లాక్ స్టాంప్ అంతే, యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ టు జాయిన్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని. మీరు డబ్బులు కడతానా కూడా మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వలేరు, అన్ని క్యాన్సల్. అది అలా మేము నెల రోజులు పోలీస్ స్టేషన్ తర్వాత తిరిగిన తర్వాత ఏమైందంటే, అందరం వెళ్ళాం, ఒక 100 మంది వెళ్ళి ర్యాగింగ్ ఏం లేదండి, అదేదో క్షణికావేశంలో అలా ఫోటో, వాళ్ళ ఫ్రెండ్సే, అందరు ఫ్రెండ్సే పార్టీ చేసుకుంటున్నారని చెప్పాం. ఏంది బట్టలు ఇప్పేసి చేసుకుంటున్నారు, ఫోటో ఇట్లా ఉంటే సాక్ష్యం ఉంటే ఏందిరా నువ్వు అని అడిగారు. లేదండి ఏదో మేము అలా అప్పుడప్పుడు డ్యాన్స్లు వేస్తుంటాము ఏదో చెప్పారు. చెప్తే లాస్ట్కి ఏం జరిగిందంటే కేసు రిజిస్టర్ చేయలేదు. అప్పుడు దాకా పోలీస్ స్టేషన్లో 1 నెల రోజులు తిప్పుకున్నారు మమ్మల్ని. అంటే చేసింది వేరేవాడు, మేము చేయలా. మమ్మల్ని కూడా తిప్పారు ఒక 40 మందిని. మిగతా మా వెనకాల సపోర్టు మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరూ వచ్చారు, కాలేజ్ వాళ్ళు. లాస్ట్కి ఏం చేశారంటే ఒక చిన్న పెట్టి కేసు రిజిస్టర్లో ఎంటర్ చేశారు వాడి పేరు. అది మెయిన్ రిజిస్టర్ కాదు, కానీ పేరుంది దానిలో. ఆ పేరు ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే, అంతకుముందు ఆల్ ఇండియా పూల్ ఆఫ్ మొత్తం కాలేజెస్ అన్నీ ఉండేవి. అండ్ స్టేట్ ఎంట్రన్స్కి దేనికి దానికి సపరేట్ స్టేట్ ఎంట్రన్స్ ఉండేది. ఒక ఎయిమ్స్, పీజీఐ చండీగఢ్ మాత్రం వాటిల్లో లేవు. వాడు ఏం చేశాడు పాపం, వాడు ఈ కేసు ఉండేసరికి మా జూనియర్ వాడు ఈ కేసు అన్ని గోళ భరించలేక వాడు మెడికల్ ప్రొఫెషన్ వదిలేసి, ఆల్మోస్ట్ వదిలేసి ఎయిమ్స్లో బయోఫిజిక్స్ అని ఒక బ్రాంచ్ ఉంది, అది తీసుకున్నాడు వెళ్ళి. రిజిస్టర్లో పేరు ఉండేసరికి. వీసా లేదు, ఇంకా మర్చిపోవాలి అదంతా. చాలా సఫరింగ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లింక్డ్ విత్ ఆధార్. మీ ఆధార్ నెంబర్ కొట్టంగానే ఆహా పలాని కాలేజ్లో పలాని టైంలో పలాని పని చేశారు, ఇంకా అది సెటిల్ అవ్వలేదు మీరు ఆగండి అంటారు. అది సెటిల్ ఎప్పుడు అవుద్ది? మీకు 99 years ఏది వచ్చినాక. అప్పుడు మీరు ఉంటారో లేదో తెలియదు. I think you are blessed with because that link is not connected. ఇంకింత అర్థమయ్యేటట్టు ఆ లింక్ కూడా చెప్పదేమో మీకు. 4 to 5 కాదు సార్, ర్యాగింగ్ శాంతి
ఏమో సార్ నాకు తెలియదు అది. We already conducted ragging meeting much better than the NMC. Already. It's మనకు mandatory. కనబడాలా అది. ఇంతకీ మన కాలేజీలో ర్యాగింగ్ ఉందా లేదా? లేదా? ఓకే, సరే. ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? లేరా? ఓకే, ఫైనల్ ఇయర్ ఎవరైనా ఉన్నారా? ఒక్క నలుగురు నిలబడండి. ఓకే, సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ లేదు కానీ, బట్ మన కాలేజీలో ర్యాగింగ్ అయితే ఉంది. ర్యాగింగ్ అయితే జరుగుతుంది. రాత్రి 11ంటికి వాడినేమో వాడు రూమ్ రమ్మంటున్నాడు. ఫైనల్ ఇయర్ వాడు ఫస్ట్ ఇయర్ వాడు రూమ్ రమ్మంటున్నాడు. వాడు ఎవడైనా ఫోటో తీసి పెడితే, యాక్చువల్గా ఐ టెల్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. 10 ఏళ్ళ క్రితం నేను అక్కడ సూపరింటెండెంట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలో. ఓ పిల్లవాడిని, ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లవాడిని ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు, సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఆ రూమ్ పిలిచి ర్యాగింగ్ చేస్తున్నాడు. వాడు ఫ్రెండ్ పక్కనే ఉన్నాడు. అబ్బాయి ఫాదరు ఒక పోలీస్ ఆఫీసరు. సో ఈ కుర్రాడు ఎవడైతే ర్యాగింగ్ చేయబడుతున్నాడో ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లాడు, వాడు ఫ్రెండ్ పక్కన ఉండి వాళ్ళ ఫాదర్ ఫోన్ చేస్తాడు, మీ అబ్బాయిని ర్యాగింగ్ చేస్తారు పలానా దగ్గర పలానా రూమ్లో అని. ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ ఎస్పీకి ఫోన్ చేశారు. పోలీసులు ముగ్గురు వచ్చి జీపీఎస్కి వచ్చి తిన్నగా రూమ్కి వెళ్ళి ఆయన పట్టుకుని తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో పడేశారు. ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో వేసాక సూపరింటెండెంట్ నాకు ఫోన్ చేశారు. సో ఇదేదో సినిమా లాగా డ్రామాటిక్గా అంతా 1 అవర్లో జరిగిపోయింది, మిడిల్ ఆఫ్ ది నైట్లో. సో లైక్ దట్ విల్ బి కాట్ రెడ్ హ్యాండెడ్ బై పోలీస్ ఆన్ ది స్పాట్. అది సరే పక్కన పెడదాం, కానీ దొరికిపోతే మాత్రం కేసు కనుక బుక్ అయితే చాలా సీరియస్ మ్యాటర్, బోత్ ఫర్ ది కాలేజ్ యాజ్ వెల్ as ద స్టూడెంట్ ఆల్సో. అది ఇక్కడ కూడా ఇంత భయం లేకుండా పిల్లలు రాత్రి 11ంటికి వాడి రూమ్ పిలిపించి వాడి చేత నానా రకాల ఏదో పనులన్నీ చేయించి హింస పెట్టి వాడిని ఇలా రకరకాలు జరుగుతున్నాయి. అయినా ఫైనల్ ఇయర్ వాడు ఫస్ట్ ఇయర్ చేత రికార్డ్ రాయించినట్టు మీనింగ్లెస్. అదే మధ్యలో స్క్రీన్ ఒకటి, అది సబ్జెక్టు వీడికి ఏమొచ్చు, ఆ సబ్జెక్టు రికార్డ్ ఫైనల్ ఇయర్ వాడితే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎలా రాస్తాడా నాకు ఆలోచన వస్తుంది. అదే ట్రూ కాపీ. ఓకే, అయితే అందుకనే రవితేజకి నేను చాలాసార్లు చెప్తుంటాను, నువ్వు ఎనాటమీలో కొంచెం చాలా టఫ్గా ఉంటే ఆ భయం కొంచెం ఫైనల్ ఇయర్ దాకా వెళ్తుందని. మామూలుగా ఏంటంటే ఏ మెడికల్ కాలేజీలో అయినా ఎనాటమీ ఫిజియాలజీలోనే భయం మొదలవుతుంది. ఎనాటమీ ఫిజియాలజీలోనే భయం మొదలు పెడతారు, చాలా వరకు ఆ భయంతో తగ్గుతుంది, మొత్తం పోతుంది. అందులో ఏంటంటే యాక్ట్ ఈస్ సో పవర్ఫుల్. సార్ చెప్పినట్టు ఇప్పుడు 0 టాలరెన్స్ అంటే ద మూమెంట్ యు ఆర్ కాట్ అండ్ కేసెస్ రిజిస్టర్ అయిందా, ఎఫ్ఐఆర్ పడిందా, ఫినిష్, కేస్ ఇస్ ఓవర్. ఇందాక సుధీర్ రెడ్డి సారు మాట్లాడుతా పేరెంట్స్ అన్నారు మధ్యలో, మళ్ళీ నాకు గుర్తొచ్చింది అది కూడా. టీవీ 9లో మా పేరెంట్స్ నా మొహం చూసి, తేజ ఏంటోళ్ళే వాడెందుకు పోతాడు గొడవల్లోకి, తర్వాత వాడు వదులుతాడా టీవీ 9 వాడు, 3 రోజులు వేసాడు బ్రేక్ తర్వాత అన్నట్టు. అప్పుడు బాగా క్లియర్గా కనిపెట్టారు చొక్కాతో సహా, నేనే అని ఫిక్స్ అయ్యారు. దా అని పిలిపించారు ఇంటికి 10 రోజుల తర్వాత. ఇంట్లో వాళ్ళు, పోలీస్ స్టేషన్ ర్యాగింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళు. నేనే ర్యాగింగ్ చేశాను బాసు. చాలా దారుణంగా ఉంటాయండి. అదే చెప్పాం కదా, ఏ స్టూడెంట్ వెనకాల ఏ పేరెంట్ ఉంటాడో తెలియదు. ప్రెస్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు, పోలీసులు ఉండొచ్చు. అంబేద్కర్ సార్ చెప్పినట్టు వాళ్ళకి మీరు ఎక్కువ చేయకపోయినా కానీ సెన్సిటివిటీ గురించి శ్రీధర్ రెడ్డి సార్ చెప్పారు. సెన్సిటివిటీ ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా, ఒకడు బట్టలు ఇప్పేసి పరిగిస్తాడు, ఏం సెన్సిటివిటీ లేదని చెప్పారు. ఆ బట్టలు ఇప్పేసి పరిగెత్తినాడు సెకండ్ ఇంటర్నల్ ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత వాడి సెన్సిటివిటీ మారిపోయి ఉంటుంది. మీరు అంతకుముందు చేస్తుంటారు, మనవాడే కదా చేస్తే ర్యాగింగ్ పడి ఉంటాడులే అని చెప్పి మీరు తర్వాత పిలిపిస్తారు మళ్ళీ, అప్పుడు మారిపోయి ఉంటుంది వాడి సెన్సిటివిటీ.
ఎందుకు? వాడు ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయ్యి బాధలో ఉంటాడు. అప్పుడు మీరు పోక్ చేశారనుకో, ఇదిగో డార్మెన్స్ నుంచి బయటకొచ్చాడు. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ హియర్ ఓన్లీ. గుడ్ స్టూడెంట్, కానీ ఇంటర్నల్ ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ సెకండ్ ఇంటర్నల్ డిడెంట్ పర్ఫార్మ్ వెల్. ద ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఒక 5-6 members 7 members గాట్ డీటైన్డ్ ఇన్ ఫార్మకాలజీ బికాస్ ఆఫ్ వెరీ పూర్ అటెండెన్స్ అండ్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్. అంటే యూజువలీ దే విల్ నాట్ కాపీ ఇన్, ఐ విల్ నాట్ అలౌ దెమ్ టు కాపీ ఇన్ ఇంటర్నల్ సార్. అంటే మొబైల్, దట్ బాయ్ ఈజ్ రైటింగ్ విత్ మొబైల్. పట్టుకున్నాను, భయపడ్డాడు, స్కేర్డ్, రిటర్న్ అయిపోతానేమో అని. సో ఒక డే బిఫోర్ ర్యాగింగ్ జరిగింది, ఆయనకి చెప్పలేదు, కానీ కాట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఆ భయం వల్ల చెప్పాడు. సో ఇట్ క్యాన్ టర్న్ అవుట్ ఎనీథింగ్. ఇల్ ర్యాగ్, చిన్న ర్యాగింగే, బట్ ఇంపాక్ట్ వుడ్ బి సమ్వేర్ అదర్ వెల్స్. అంటే సార్ చెప్పినట్టు ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు, ఇప్పుడు ఒక రీజన్ దొరుకుతుంది, నాకు మెంటల్ హరాస్మెంట్ అయింది, ఐ కుడ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్. సో ఇట్ క్యాన్ టర్న్ అవుట్ లేటర్ ఆన్. ఈరోజు చేసాము, నెల తర్వాత కూడా అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వచ్చు. యూ వుడ్ హ్యావ్ ఫర్గాటన్, ఏదో ఒక చిన్న మెసేజ్ ఉంటుంది, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉంటుంది, సంథింగ్ యూ విల్ బి కాట్. సో ఇంపాక్ట్ వుడ్ బి లేటర్ అండ్ ఇంపాక్ట్ క్యాన్ బి ఆఫ్ ఎనీ గ్రావిటీ. సో బెటర్ నాట్ టు డూ దాట్. బట్ ఆయన చేస్తున్నారు, మీరు మాకు తెలియదు అనుకుంటున్నారు. లిస్ట్ రెడీ చేస్తాం 2 daysలో, ఎవరిని ఏ టైంలో ఎలా ర్యాంకింగ్ చేశారని. కావాలా? 2 days టైం ఇస్తే నాకు రవితేజ సార్కి ఎక్కడ ర్యాంకింగ్ జరిగింది, ఎవరు చేశారు, ఏ రూమ్లో చేశారు, లిస్ట్ మీకే ఇస్తాం. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు జరిగింది ర్యాంకింగ్, వీ కెన్ గివ్ దట్ లిస్ట్, నాట్ అ బిగ్ డీల్. ఇంకా జరుగుతున్నాయి, బట్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. డోంట్ డూ దట్. అందరికీ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ సమ్ వన్ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ బిగ్ ట్రబుల్. ఇంకేమన్నా మాట్లాడాలి, బోర్ కొడుతుందంటే ఇంకోటి చెప్తా, విత్ యువర్ పర్మిషన్ సార్. మా సీనియర్ ఒక అమ్మాయి ఉండేదండి, పేరుతో కూడా చెప్తాను, ఉజ్వల. ఎలా ఉంటుందంటే అమ్మాయిల్లో ఎలా ఉంటుంది చెప్తా. ఎలా అంటే ఆ అమ్మాయి కొంచెం బాగుండేది. మీరందరూ ఇట్లా అంటే నేను చెప్పను. అమ్మాయి బాగుండేసరికి అబ్బాయిలందరూ వెళ్ళి ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడేవాళ్ళు. అది మిగతా అమ్మాయిలకి నచ్చల. ఎంత ప్యాథటిక్ స్టోరీయో మీరు వినండి, అర్థం అవుద్ది. కొన్ని బ్యాచ్లకి చెప్పుంటాను నేను, చెప్పాను ఆ బ్యాచ్కి. అది ఎలా టర్న్అవుట్ అవుతుంది అంటే, ర్యాగింగ్ ఎప్పుడైనా అదే పాటిల్ చెప్పినట్టు అది లోపల ఉంటుంది. ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ట్రిగ్గర్ జరిగినప్పుడు మొత్తం బయటకు వస్తుంది ఒక్కసారి. అప్పుడు దాకా మొత్తం ఎవరికి తెలీదు. ఆ అమ్మాయి బయోకెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లోకి వెళ్ళి సోడియం నైట్రోప్రొసైడ్ తినేసి చచ్చిపోయింది. సోడియం నైట్రోప్రొసైడ్కి యాంటీడోట్ లేదు, ఉన్నా కానీ అది ఎవరికి తెలీదు. లెటర్ రాసి హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకొని వెళ్తా ఉంది ఇట్లా. మేము అక్కడ టెన్నిస్ కోర్ట్ దగ్గర టెన్నిస్ ఆడుతున్నాం, పడిపోయింది. అమ్మాయి పడిపోయిందని పట్టుకోపోవడానికి రమ్మంటే వెళ్ళాము, చూస్తున్నాం ఇట్లా. క్యాజువాలిటీలు తీసుకోపోయారు, అంతా ఎతికారు. మాకు ఫస్ట్ ఇయర్ కదా, మాకేం తెలియదు, మా సీనియర్. మొత్తం ఎతికితే సూసైడ్ నోట్ ఉంది. నేను పలానా కెమికల్ తినేసాను, యాంటీడోట్ తెలీదు. మమ్మల్ని 2-3 లైబ్రరీకి పరిగెత్తమన్నారు, యాంటీడోట్ తీసుకురంటారా బుక్కుల్లో అని. చిన్నపిల్లలు కదా, వాళ్ళకి తెలీదు. డాక్టర్లు ఈ లోపల ఎత్తుక్కొని అంతా అయిపోయి లోపల చనిపోయింది అమ్మాయి. చనిపోయిన తర్వాత ఎంక్వైరీ పడింది. ఏంది అంటే ఆ అమ్మాయితో ఎవరు ఆ అమ్మాయిని వెలేశారు మిగతా అమ్మాయిలందరూ కలిసి. వస్తుందే పక్కన పెడితే, కాలేజీ పేరు బయటికి వెళ్తుంది కదా మేడం. ఏమో సార్ చెప్పాలి. నాట్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ టు ర్యాగింగ్, బట్ వాళ్ళు లోపలికి వచ్చి పోక్ చేసి ట్రిగ్గర్ వల్ల మనం వీఆర్ అట్రాక్టింగ్ సో మెనీ థింగ్స్.
చేస్తే లోపల ర్యాగింగ్ ఉందని తెలిసిపోద్దా లేదా? అప్పుడు ఆ కేసు కూడా తిరగదోడతారు. సో, అంటే మీలో మీరు సఖ్యతగా ఉండడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక స్టూడెంట్‌ని అట్లా వెలివేయడం, అట్లా భయంకరంగా చేయడం కూడా చాలా హానికరం. ఒకరిద్దరు మాట్లాడిందనుకోండి, ఎవరైనా మాట్లాడారనుకోండి, పూర్తిగా మీరు ఒక రాంగ్, అందరూ గుడ్ పర్సన్స్ ఉంటారు. నోబడీ ఈజ్ వైట్, నోబడీ ఈజ్ బ్లాక్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గ్రే. ఓకే? కొంచెం తప్పు చేసిన వాళ్ళకి కూడా మాట్లాడి, కొంచెం ఎవరో ఒకరు కాసేపు మాట్లాడి, అలా చేయకు అని చెప్పి వాళ్ళని సూదింగ్‌గా చేయాలి గానీ, వాళ్ళని ఇసిరేసి వాళ్ళని గందరగోళం చేయకూడదు. అర్థమవుతుందా? సార్ రామారావు సార్. నేను చదివిన కాలేజీలోనే రామారావు సార్ చదివిన కాలేజీలో నేను చదివా. సారీ ఫర్ ది మిస్టేక్. సో, సార్‌ని మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇది యాక్చువల్లీ నేనైతే ఫర్ ర్యాగింగ్. ఎందుకంటే అసలు ర్యాగింగ్ అనేది ఎందుకంటే మీరు డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్తో వస్తున్నారో, డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్తో వస్తున్నారో, మీరు అందరూ సఖ్యంగా ఉండాలి, ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలని పెట్టారు. అది ఎంతవరకు వచ్చింది? అబాట్లు ఇప్పేసేసి అవి చేసి ఇది చేసి వాడిని హెరాస్ చేసి టు ది ట్యూన్ ఆఫ్ వాడు సూసైడ్ చేసుకునే దాకా వచ్చింది. అప్పుడు దాకా గవర్నమెంట్ కూడా కళ్ళు ఏదో చేసుకుంటున్నారులే, ఏదో పడుతున్నారని ఉంది. కానీ ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ చెప్పినట్టు మేము అందరం పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, చాలామంది పూర్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, మిడిల్ క్లాస్ వచ్చిన వాళ్ళు. ఇప్పుడు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మారిపోయింది, సెన్సిటివిటీ మారిపోయింది, అవునా కదా? మారిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు నేను మా మనవాడిని కొంచెం ఇలా కోపం వచ్చి కొడితే వాళ్ళ నాన్నకి కోపం వచ్చింది. నేను ఎప్పుడు కొట్టలేదు మేమయ్యా, నువ్వే కొట్టేసావు అంటున్నాడు ఆయన. అంటే వాళ్ళ నాన్నకే బాధ అనిపించింది. అట్లాగా ఇప్పుడు సెన్సిటివిటీ మనిషి ఇండివిజువల్ టు ఇండివిజువల్ మారుతా Immediately, ఉంటది. he is the అందుకని victim is looking ultimately the immediate solution. So that we have to see. లింక్ ఓపెన్ అయిందా? సో అందుకని మీరు Basically, you can see the safety and surveillance measures. So identification of the vulnerable campus locations. So basically, I initially mentioned, I ఓకే, think మీరు the hostels, అందుకని ఏదో and even statistic there గా are many చేసి places, because అంతవరకు already it is తెచ్చుకుంటే clearly మీ mentioned భవిష్యత్తు in పాడైపోతుంది. our అడ్మిట్ regulation and చేయించుకోండి. in one of అంతేతప్పించి the ఏదో advisories. I think whenever I think రాక్షసులా you బిహేవ్ are చేస్తే ఇబ్బందులు placing the పడతారు. student మీ in ఫ్యూచర్ hostel ఇంపార్టెంట్ కదా. for ఆడి తర్వాత మీకు ఎలాగ MBBS first year student, I think it is a Okay. separate hostel for them. And there are incident in the hostel. Even the first year, second year MBBS students are there. I think manage. Even ultimately, if at all there, I think the strict vigilance is required. The proper the security guard, I think he has to be there for a complete night duty, and they have to take a proper watch on it. And the CCTV, what I mentioned, I think the sensitive areas, because I think recently again we are issuing advisory so that in a particular hostel capacity of 100 student, 150 student or whatever, so how much CCTV is to be installed. I think if any incident is there, so immediately we can identify. I think these are the victims. They are involved in this kind of activities. And even the no mobile signal restriction in home. I think this is also one of the important aspect. You try to restriction, I think, because ultimately, if anything goes, it will be neither it will be informed and no one will be coming to the the counseling part is also equally important, because ultimately what we even every time we are requesting, I think ultimately when the victim who is facing the problem, he is looking some solution. Till the time the counseling and the monitoring the support team has to come to the rescue of a student and engage the counselors. Even in a college, hardly 1 or 2 counselors are there. Even I would say there are 2,000 students are, and the hardly 1 are there. And even some department is not there for psychiatry and other things. So there also
one has to see, I think the proper counselor has to be appointed. And even the faculty also, I think they have to, even when they are a part of the committee of all these ragging, squad and other, regularly, I think monitor so that our whether the system is not. And the communication between the parents. This is, I think, at the time of admission, and regularly, I think every interval, I feel, I think the campus environment is conducive and safer environment. Fine. Otherwise, regularly kind of meeting and inform the parents so that they would also the college is taking care of our child, and even any problem or some shortcomings also, so they will understand. And the orientation program, I think we have already clearly mentioned, every institution has to conduct the orientation program for the freshers and even for the PG and UG. And in between, I think there are certain programs are required, so they can also conduct such programs so that the student would feel that, I think, yeah, even the problem is there, the solution, what kind of solution is required. So ultimately, they approach the proper person, and the proper person or mentor or even the committee will take care of the particular student. The reporting and क्या कर रहे हैं ये तो हो गया भाई, तू उल्टा मत करो जरा. The mandatory undertaken by the student and parents act, I have already mentioned. The submission of conduct and character certificate. I think this is also, I think it is already, the column is there. I think one has to focus, because so when the particular, it appears that, I think, the conduct of the particular student, how it is, and declaration of place of residence. Because ultimately what we can see, neither they are proper address is given in the particular affidavit. So that also one has to see. And orientation on right duties and reporting mechanism also, immediately, I think these are the steps, I think you have to follow like that. Next. चलो आगे. The mandatory reporting, I think here, I think this is very important. I think even such incident, it happened in many of the places, it is not reported, because ultimately we take so moto cognizance of such incident and immediately asking the colleges to submit the report. And nowadays, I think since already the Supreme Court and Human Rights Commission already says, ultimately it is not sufficient, I think, that what kind of report the college is giving. Ultimately, the root cause, I think this is very important. The root cause of the problem one has to identify. Ultimately, it is the responsibility of the anti-ragging committees, the squads, and even the other authorities to see that, I think, why this, I think, how this particular incident it arises and it happened in the campus. I think there, I think one has to see. The monitoring committee of the hostel, I think this is really, even many incident, even recently in the Supreme Court, the National Task Force decision, the committee, it was discussed before that. I think basically the warden is responsible for the hostels. I think because such incident ragging happens, it is in the hostel itself. So basically the monitoring committee has to take measure of it, and the faculty member of the mentor, I think they have to regularly vigilance during the hostel time. And interaction with the freshers, I think regular interaction is required with the fresher, so that the fresher would feel that, because
It is the time, I think, the moment the child coming to the medical college for MBBS, he would feel insecure, because ultimately he see that, I think, ultimately there my parents used to take care of me, but ultimately similar the same kind of environment is looking in the particular college. So we have to create that kind of culture, I think, in the campus, so that everyone feel that the newcomer would feel that, because ultimately there are incident, the moment, I think, they are for 2-3 months, and the ragging incidents are heavy. So ultimately the child who feels secure, and he informed their parent, no, no, I don't want to go again, because there is a lot of ragging and other activities. So I think this kind of activities one has to stop in the particular during the initial stage itself. This warden, I think, we don't know, I think, when they are going to take a round of the hostel, when they are going to meet, and what kind of problem, because ultimately any initiation is start from the hostel, and ultimately now we are going to ask from the hostel committees. I think ultimately what is the role of the hostel committee, and ultimately every incident, I think, before the any incident reported to the anti-ragging committee and even the dean and principal, I think the ultimately the report immediately it has to be registered with the hostel committee, so that we know that, I think, even though the hostel committee is already, it is in their presence, and they are watchful in this hostel, and how this incident happened. But ultimately in coming days, I think the hostel committee, I think, have to take a lot of responsibilities to see that, I think, the safer environment is to be provided in the hostel itself. And the action, I think, it is very much important. uh, so institutional action and independent criminal action, there are two things. Lost the FIR in the police station, but ultimately in the meantime, at least the college authority can take immediate action, rather lodging the FIR, even in such severe ragging, assault cases, and even the high, I think, the mental harassment. The students is going to lose the FIR, but ultimately it is equally important. They have to, the colleges has to take the note of such activities. Even if at all it is there, immediately they have to call a meeting and discuss the meeting and try to find a solution, so that ultimately what happened, the victim, he is looking for a immediate solution. There are already UGC and NMC regulations are there, and even the Indian Penal Code is there, but we are not going in detail. But only we see that the law is to be understand by, educate by every student, so that these are the laws, I think, how we can behave, and what kind of if we indulge in this kind of activities, it is not going to be safe in the campus, and ultimately he is going to be punished. I think these are the ultimately any student going to indulge in this kind of activities. Sometimes we intervene, we request the dean and principal, saying that since, I think, you have not taken any punitive action for the involved in the activities, and you take immediate activities. If any problem is there in between, we always try to see that if something is, any kind of help is required, either to take any decision in the matter or whatever it is there, I think you can freely contact, I think, the anti-ragging, the email is there, so that we can provide immediate solution, what kind of activities, action is to be taken, and so that, I think, such activities will not occur again and again in the campuses. And this, I think, we are looking, even if any problem is there, so they can
contact the NMC's anti-ragging cell and will provide the whatever details. We'll discuss some of the live cases. The live cases, I think recently it is live cases. It is very alarming. I think the kind of ragging activities in the campuses. So that we are looking. So this already I have mentioned. I think the Supreme Court is also looking for zero tolerance toward ragging. I think it is they have mandated every educational institutions. So the proper functioning of the anti-ragging committees, the SCORs and hostel committees, and ultimately nowadays I think the Supreme Court they regularly instruct the NMC, you take immediate action so that I think when any incident it happen, it surface across the country, and ultimately the student who feel secure in the campus. So our aim is, I think, you take a proper step and how to control. I think this is very, very important. And the student, I think, why not? I think even in the anti-ragging and the student, even the anti-ragging squad and in the hostel committees, so at least the senior student is to be, their participation is to be there so that they can feel that, yeah, our participation is there. And even anything is going to be happen, I think ultimately you can held responsible for these activities. So, so it is better, I think, the equal participation of the seniors is required in the many of the committees, and they would take ultimately the senior has to take care of the juniors. So in that the kind of environment it is to be there, because ultimately ragging, I think it is going on since many years. It doesn't mean that I think the particular student has to engage in the ragging activities. And even I think there are cases severe ragging. Ultimately, there was no option for the student. Ultimately, they go for the suicide and even other. MBB in the medical college, initially he has only 2% the, you can say, the stress level, anxiety, even depression. The ultimately after continuing this even 2 or 3 months, ultimately 12 to 15% his anxiety, depression, it is going to be increased. So why it is initially, I think it was a nil of only 2%, and gradually it is go on increasing to 12%, 15%, even rather I think it is going to be higher. I think there one has to look into it. So why suddenly it happens? Either it is academic pressure, or it is outside pressure, or what are the causes? I think one has to identify. So there is this is very stop. I think these things. I think ultimately the student, I think he will fail insecure in the campus, and the zero tolerance already have. We have to honor the Supreme Court. I think ultimately they are regularly asking. A few days back, I think the National Task Force, they are asking to fill up the survey form and other things. And even I think some of the colleges have not even submitted. But ultimately, I would see that I think even at least you can take a proper step in the campuses. So ultimately, the direction of the Supreme Court is very much clear. Ragging is to be treated as a criminal offense, not a mere disciplinary issue. I think this. I think this point has to be noted. This point has to be noted, and ultimately, the person's accountability of head of the institutions for failure to prevent or respond to ragging.
So ultimately, it is already in the regulation is there, but in coming days, it is going to be, if any ragging incident or even suicide, assault or any severe incidents are there, ultimately, so no, already the stringent and the regulation provide, I think, the penalty for the head of the institutions. So we are looking, I think, the head of the institution would take immediate step in this matter, and the immediate action on complaints, including police involvement where it is required, and all it has to be looked into, because even there are cases, I think the FRA laws, and even I think 3 months, 4 months, 6 months, I think the cases are not settled either in the campus, either in the police station or in the institution level. I think we can try to see that it is to be managed. The national human right, it is already said that ragging is defined as a gross violation of human right in human activities, specifically the fundamental right to human dignity, physical integrity, and the safety. Uh, area. I think this, I think you have to at least during the night time, I think the particular squad has to take vigilance and to take round of the particular hostel, so that the student would feel that, I think the regular the monitoring committee is visiting the hostel. Failure to act any ये வைக்காதீங்க may attract the regulatory and legal இங்க consequences. வைக்க வைக்காதீங்க ஆமாம் So there are live cases. I think we'll study these cases. I would give an example so that you can understand. So how I think the colleges have taken immediate action in the matter. So a first year medical student subjected to continuous verbal humiliation, intimidation, and social isolation. So ultimately, here what happened, the first year student, he is so unsecured, and he feel that, I think, I am isolated. So in during this time, I think the what kind of action is to be taken by the college. So either what happened, it is there, but ultimately there was a threatening also, if you are going to report this particular incident to the college authorities, and will not going to spare you. I think this, I think I think if any incident is there, so even the student would feel that even such activities are going on, without dare any, I think they can report this incident to the colleges. No timely intervention by the seniors or wardens or the faculty. Basically, it is from our report, it appeared that, I think, no timely intervention by the seniors. And even the wardens and faculty, I think the incident, I think ultimately when it is surfaced in the media and other things, so that time I think every the war footing, I think everyone is looking, I think this action, that action, I think a lot of meeting, it is going to be take place. So here what happened, ultimately the particular student was humiliated, isolated, and the student were identified. And those students were identified, ultimately they were expelled from the hostel for a period of 6 months, and their academic activities were, and even in some of the cases, I think 25,000 the penalty was imposed against those students. So it means these actions are very, very important. The moment, I think, you are not going to take, even there are the girl student, I think they are such cases are reported. Even ultimately when they have already
committee, the internal complaint committee has not taken cognizance of the particular complaint, and ultimately what happened, the matter is go on escalating. Ultimately the student especially the single child parent, we feel that I think if such activities are there in the campus, so I think they request the management to try to see that, I think, to improve the proper culture, I think work culture and conducive culture in the campus. Next level. So there are the lapses we have identified. I think basically looking into the particular complaint. So when the root cause analysis it was considered, and what are the steps is the analysis it provide, the where I think the institutional failures it is appeared. The one is the inadequate hostel supervision after academic hours. I think this is very, very important basically. And the absence of the effective monitoring and counseling support, lack of confidential and trusted reporting mechanism, failure to identify early signs and mental distress. Anti-ragging squad existed on paper but lacked active vigilance. I think this is, I think, remarkable. I think the anti-ragging squad, I think, only exist on the paper. I think basically they are not taking around, even they are not even bother about, I think, to take round of the hostels and other things. And these are the institutional lapses. It appears, I think, very, very serious. I think every committee has to take the responsibility and to take proper round and see that, I think, the moment I think the student would feel that. क्या कर रहे यार तुम? So now there are many incidents are there, because we are not going to discuss, but ultimately whenever such incidents are happened, and immediately we have intervened the colleges, requested the colleges to submit the report and take immediate action. I think that is the only option with available with us. So to see that, I think that action report be submitted to the higher authority. Nowadays, what happened, I would say, why we are asking the reports, ATR reports within 24 hours, even sometimes in 12 hours. Ultimately, what happened, even every agency, even from the UGC, from the Supreme Court, from the National Medical Commission, and even from the ministry, and even the PM office. So they're regularly asking the ATRs, I think, what action has been taken by the NMC, what action taken by the college. So ultimately, our aim is to see that a particular college has to act timely and to avoid such incidents in near future. And even any kind of help is required, we are going to extend. Even the student also, even already we have given the our email to this email can be circulated among the students, so that we feel we are safe in the campus. So I would draw, I think, some of the questions. Mode chalu kar do. I would draw some of the questions. I think basically, I think what kind of question, the kind of incident the one is facing in the campuses, and what kind of solution you are looking, and even we are preparing a list of the colleges, and till date, I think not a single incident of ragging it happened in the particular college. So we are preparing the model institutions. So very we are going to honor in near future such institutions, and even the regularly the such kind of activities it go on continue in the
colleges. So ultimately, we have to put some red flag or green flag so that they can improve the menace of ragging in the campuses, so that they can provide the able ये करो last में करो जरा provide the proper environment. जा ही नहीं रहा है, देखो क्या है तुम्हारा, छोड़ो इसको आता है। I would draw some, if any question is to be drawn, so that we can see that I think we the freshers, I think they in the campus, the parents nowadays, I think they go on writing to the lodge the complaint, either UGC, even the PMO office, and even other places, so that they are also equally right. But ultimately, the college has to take a proper measures so that the student would feel, I think, the safe environment within the campus. So mute कर दो सभी को, out कर दो, unmute कर दो, हाँ? हाँ? करो ना, हाँ? मुठ है ना, उनके पर से आवाज आ ही नहीं रहा है। हाँ करो ना, उनसे आवाज आने दो ना, सवाल कर रहा हूं मैं अभी। हाँ आने दो। So I would request, I think, especially from the freshers, I think I'm looking the freshers, I think they are really quite, I think, sitting well, and they are looking, I think, at least some direction or some solution from the colleges. They would feel, I think, at least better study and the kind of learning environment in the campus. So I think a student, I think I would see that, I think they are feeling if secure or insecure, and even I think so they can also provide. I think one by one, I think if anybody would like to, one by one, the question is to be asked. One by one, I think the solution, I think what we are looking. So ultimately, we have to create a healthy environment among the campus, and the student would feel secure in the campus. बंद कर दिया क्या? So any questions are there is no question, I think. Yes. I have got a question. Yeah. I'm Dr. Om Prakash here in Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi. I'm a faculty here. Yes. So, how to deal when the juniors sometimes they lodge the false complaints just to show their supremacy that okay, no one can harm us because we are juniors, and they create sometimes this type of mischievous things. अरे यार तुम लोग क्या कर रहे यार? हाँ
Can you hear me, sir? Yes, I can hear you, sir. Yeah. See, basically, when a student come to a college, ultimately the kind of he is not aware with the particular kind of environment in the particular college and even the activities. He will initially feel insecure. But gradually, I think ultimately the seniors, mentors, I think the most of the committees. So ultimately, they have to take confidence of the student. Even any problem, I think the student would not hesitate to complain to even any minor issue also. So they would feel that I think they can approach any mentor or any committee members. नाही ते बरं हो हो तुम्ही केव्हा सुट्टी होता म्हणजे 19 ना एक आठवडा सर 16 ते 21 त्याच्या आधी So any So any question? I think otherwise we are going to stop this webinar. We are going to conclude otherwise. again Madam, please send the PPT or Yeah, once again, please. please provide us the information what you have given today is very wonderful information, ma'am. Yeah. In the What PDF I can format or do, PPT. even Yes, this information, I think it has to be circulated among the student. Even certain ma'am. pamphlet I have already prepared. Even particular, ma'am. I think the pamphlet, it has to be displayed near the girl hostels and even the Yes. other hostels, so that Yes, they would see, I think, the what kind of even the ragging and even the what kind of punishment and even the detailed numbers of the committee members and other thing. Especially, I think recent past, I think in many colleges the girls will feel